2022-2026. This House is advised accordingly and wish to connect our dots with the new leadership of the county government to ensure that the CIDP and the public participation is done so that citizens of Lamu can have free and fair choices of their development. Honorable Member, as Lamu Youth Assembly, we take this opportunity to continue to encourage members and the cabinets of this House never to lose focus to the agenda that we have designed as Lamu Youth and objective of this Assembly, which is to alleviate the hardship that young people are undergoing on Lamu County. Honorable members, I wish to communicate to this House that this Assembly will be partnering with the County Government of Lamu to support the sector CIDP program and also to participate in the field public participation for CIDP to ensure that the manifesto developed has seen a success to the youth and the people of Lamu County. Thank you. Next order. Messages. Honorable members, I take this opportunity to welcome our leaders and to congratulate the government of the day and to react also as the House on the new election that has been done or conducted by the IEBC. This House is advised as by standing order to share messages to the rest of the world and the country with regards to the new election leaders in the county government. I'll open the House in 5 minutes to hear messages from the county government, from this House to the leaders elected from the national government, and share congratulation message also to the national government. So may I give the floor of the House 3 minutes for these messages. The House is open. Yes. Majority. Fursa hii kutoa heko kongole pia kwa viongozi waliochaguliwa na Wakenya kwa ujumla kwa kuweka amani na katika kaunti yetu ya Lamu. Tunafahamu kwamba pia tulikuwa na uchaguzi vile vile kama Kenya yote ilivyokuwa, na tumekuwa na viongozi wapya wengi katika nafasi mbalimbali. Kiongozwa na mstahiki Governor Isa Timami, tunampatia heko na kongole kwa ushindi na kuwa kiongozi katika kaunti yetu ya Lamu. Na vile vile wabunge vile vile na ma MCAs. Sisi kama wajumbe wa Lamu Youth Assembly pia tunashukuru kwamba tumefanya kazi sana pamoja na waheshimiwa hawa, na bado pia tunangewaomba tuendelee kufanya kazi na wao, tujitolee, tukae pamoja na wao, tuwalete pamoja, tuhakikishe kwamba tumesawazisha na tumeweka ajenda ya mwananchi na vijana mbele. Kwa hayo machache zaidi, ningechukua fursa hii pia kutoa heko zetu za dhati na zangu za binafsi kwa Mheshimiwa Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Arap Samoei William Ruto, kwa uteuzi wake na kuchukua usukani wa taifa hili letu la Kenya. Asante Mheshimiwa Spika kwa nafasi hii. Thank you very much. Yes, Honorable Mchini. Asante sana Mheshimiwa Spika, na nimesimama tu kwa hoja ambayo iko mbele yetu ya kuweza kuwapongeza viongozi wote ambao waliweza kuchaguliwa. Tuanze na Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Samoei Ruto na naibu wake Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Haikuwa kazi rahisi, lakini waliweza kuchaguliwa kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na tukija katika kaunti kwamba gavana wetu aliweza kuchaguliwa, Gavana Isa Timami, na viongozi wote ambao wamechaguliwa kuanzia MP wote wawili, tukija kwa seneta, women rep na vile vile wawakilishi wa wodi. Na nashukuru sana Mheshimiwa Gavana na bunge hili la vijana liliweza kupata fursa
ya kuweza kumhoji katika governors debates. Na tulipokuwa tukimhoji, Mheshimiwa Governor Issa Timami aliweza kuahidi ya kwamba atafanya kazi kwa karibu sana na bunge hili la vijana, na sote tukaweza kusikia hilo, na tunamshukuru sana kwa sababu Mungu alimwezesha kuweza kuchaguliwa. Na hivyo tunatarajia hata kwa sasa ahadi aliyotoa kwa bunge hili la vijana ataweza kuitimiza, kwa sababu hili bunge la vijana limeweza kufanya kazi hata mmoja wao kuweza kuteuliwa hata nje ya kaunti ya Lamu. Kwa hivyo nipongezi sana, na juhudi zetu zimeonekana hata nje ya kaunti ya Lamu. Na kwa niaba ya vijana ama bunge hili la vijana nikiwapongeza, ni kwamba hata mimi vile ambavyo namfahamu Governor Issa Timami na utendakazi wake, hata viongozi wote wa bunge hili anaweza kuamua kuwapa kazi wote, kwa sababu yeye anafahamu utendakazi wa vijana katika kaunti ya Lamu. Kwa hivyo sisi tunashukuru sana, na tunatumai kwamba wote waliochaguliwa katika hizo ofisi kuanzia Mheshimiwa Rais mpaka wodi tutaweza kufanya kazi na wao na tutapata manufaa zaidi. Asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Speaker. Thank you very much. Any other messages? Yes, Honorable Francis. Bwana Spika, viongozi mlioko hapa, pia natoa fursa hii kuwashukuru viongozi wa LYA. Umefanya kazi nzuri wakati wote, na tumekutana tena tukiwa wazima. Mungu awabariki sana. Pia nishukuru viongozi ambao walichaguliwa, Naibu Rais Rigathi Gachagua, Rais William Ruto, na viongozi wengine wa bunge, kina Stanley Mdhama, kina Githuku, Mama Roida ambaye alipambana mpaka mwisho, na pia bila kumsahau gavana wetu Issa Timami. Tunasema Mungu awape hekima, waongoze serikali vizuri, na waangalie vijana, waajiri kazi. Asanteni sana. Asante Mr. Speaker. Thank you very much. Yes, Honorable Isma. Asante sana Mheshimiwa Speaker kwa kunipa hii fursa adhimu kutoa mijumbe ambayo inastahiki kwenda kwa Wakenya ama waamu kwa ujumla. Kwanza kabisa ningependa kutoa shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu ambaye alituwezesha sisi maelfu ya watu katika kaunti ya Lamu kupiga kura kwa usalama bila mikwaruzano yoyote na bila bugdha yoyote. Hiyo ni taufiki yake Mwenyezi Mungu, na kwa hivyo tunarudisha shukrani zetu za dhati kwake. Pili kabisa, ningependa kutoa kongole zangu na risala zangu za heri njema kwa wale ambao walichaguliwa, kutoka rais wetu wa tano ambaye ni Mheshimiwa William Samoei Ruto hadi wawakilishi wa wadi, bila kumsahau gavana wetu mteule, gavana mchapakazi, ambao sisi wenyewe tulisikia kwenye mahojiano ya moja kwa moja kwamba aliahidi kufanya kazi kwa ukaribu na hili bunge la vijana. Pia ningependa kutoa shukrani zangu kwa Mheshimiwa MCA Witu Ward ambao alikuwa ameahidi kufanya kazi karibu na LYA, na katika ile debate ya bunge, debate ya mahojiano ya MCAs, alinituma mimi kumwakilisha katika hilo shughuli. So aliahidi kwamba ataenda mbio zote kuhakikisha kwamba ameshirikiana na bunge hili la Lamu. So bila kupoteza wakati, ningesema asanteni na Mwenyezi Mungu atubariki sote. Asante sana. Yes, Honorable. Asante sana Mheshimiwa Speaker na wenzangu nyote mlioko hapa. Nachukua fursa hii, nataka kuwapongeza
waliochaguliwa na wananchi wa Kenya kwa uchaguzi uliopita wa mwezi wa 8 tarehe 9, na kuchukua fursa hii pia kujipongeza sisi wenyewe youth wa Lamu, kwa sababu tulisimama, tukatangaza, tukaangazia kwa social media amani, vijana wasitumike mambo mabaya kwa uchaguzi, na tunashukuru Mwenyezi Mungu hilo lilitimia. Kwa hivyo tujipigie makofi sisi wenyewe. Lingine pia nataka kumpongeza Mheshimiwa Rais wetu William Ruto, amechaguliwa na alituahidi mengi, na tuna imani kwamba atatenda kwa vijana wa Lamu hasa na vijana wa Kenya kwa jumla. Na mwingine pia alikuwa nampongeza ni gavana wetu kipenzi cha wengi Bwana Isa Abdallah Timami, alituahidi venye mwenzangu amesema, na tunajua atatenda. Ingine pia tusisahau tujipongeze sisi wenyewe wa youth wetu mmoja amechaguliwa kwa nominated MCA Mombasa. Hiyo ni hatua tumepiga, kwa hivyo tumefanya kazi mzuri. Pia tuwashukuru wananchi wa Lamu, I think women rep wetu pia ni youth, hiyo pia tujibimoni kama Marubu. Nipongezi kwa wananchi wa Lamu kwamba wametambua youth wanaweza. Wengine wetu pia tulijaribu lakini wakasema time yetu bado. Kwa hivyo nipongezi kwetu na tuwashukuru wananchi wa Lamu. Shukran. Thank you very much. Having Dawn in the floor, can we move to the next order? Petition. Next order. Papers. Honorable Said, can you move to the floor? Thank you, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, I raise to table the following paper on the floor of the House today, Saturday, 17th of September, 2022, on by-election of the Mkomani Ward female MP and appointment of the Deputy President. Thank you, Mr. Speaker, sir. Thank you very much, Honorable Said, for bringing forward the papers. Honorable members, I think this House is advised that we have been having vacant position both at Komani and Bahari Ward. So members, I would like your reaction on how we are going to do toward the by-election, and if you find it fits for the appointment of the Deputy President and also the Bahari Ward. Members, can we react to this before we move to the next order? Yes, Honorable Majority. Mheshimiwa Spika, asante tena kwa fursa hii. Kama mnavyojua kwamba bunge hili liko na mwongozo na sheria vile vile, na sisi kama wajumbe wa bunge la vijana ni vizuri zaidi tukifuatilia sheria na mwongozo ule uliopo, na tunafahamu sote kwamba MP wa hapa Mkomani amepata shughuli zingine na amejitoa, na lazima tupatiane nafasi. Ningependekeza Mheshimiwa Spika, kwa sababu sisi vijana ni vuguvugu ambalo liko katika sehemu zote. Sisi hapa tuko na ward committees ambao tumefanya na wao kazi kwa muda mrefu sana na wanashughulika sana na wangetamani pia kufika hapa. Kwa hivyo ningependekeza vile vile Mheshimiwa Spika, bunge hili ikiongozwa na Mheshimiwa Rais na wewe pia, tuangalie ni namna gani tunaweza kuhakikisha kwamba tumewaleta pamoja wale vijana na zaidi wale ward committee level katika Mkomani ward, wale elevated mmoja wao aingie katika nafasi hii kwa muda huu ambao umebakia. Na vile vile kama tulivyozungumza, swala la Deputy President ni swala ambalo limefika na liko katika bunge hili na tumelijadili vile vile asubuhi. Ni sawa ikiwa bunge hili litakaa likifikiria kwamba tuna nafasi, maana ni gap ambayo tuko nayo. Ule aliyoko hajaongea, na vile vile angepewa nafasi ya mwisho ajieleze na aombe msamaha vile vile, kwa sababu mwenye kukosea ni mwenye kuomba msamaha. Akikosa kufanya hivyo, bunge hili lisisitize, hakikishe kwamba nafasi hii imepeanwa kwa kijana mwingine.
Hatuwezi sisi kuwa hapa, bunge letu liko na gap, hatuwezi kufanya mambo, tuko na mambo mingi ambayo tunataka tuyafanye na muda unasonga. Hatuwezi kusubiri mtu atuandikie barua. Mheshimiwa Spika, nataka tafadhali kuwaomba kwamba kama hata react kwa muda fulani kupitia ile kamati yetu ya bunge, patiwe nafasi na jukumu la kuhakikisha limemuita. Akikosa kufanya hivyo kwa kupitia maandishi na vitu kama zile, sheria ifuate na Mheshimiwa Rais apendekeze jina lingine na kupitia kamati ya bunge. Hatuwezi kukaa kusubiri mtu kusema kwamba ni yuko katika Youth Assembly na hawezi kujiorodhesha ama hawezi kuja kuzungumza na kuomba msamaha kwa makosa yale ambayo yalifanyika. Na makosa ni kawaida ufanyika, lakini mwenye kuomba msamaha, kwa sababu sisi ni wajumbe, sisi ni waheshimiwa ambao tunafaa tujibebe kwa heshima, taadhima na uadilifu mkubwa. Ikiwa tutakosea, ni jukumu letu kuomba msamaha. Ikiwa mwenzetu amekosa kufanya hivyo, sheria ichukue mkondo wake na kupitia bunge hili letu tupate mheshimiwa naibu wa president pia. Mara moja tumalize kazi. Asante Mheshimiwa Speaker. Thank you very much. I think this house should be advised that the standing order of the house imepatiana kipengele kwamba kuwe na representation in this assembly. And this standing order does not allow member to consecutively miss the sitting 3 times. It is portrayed by the members of the Bahari Ward that 3 sessions they did not attend the sitting. That means the people of Bahari Ward in Lamu County, they are underrepresented. And it is the duty of the House to decide under this standing order on how we are going to support and react on this. How will Bahari Ward have their representation, including the member of Mkomani Ward female MP, which is vacant by now, and also the deputy president of this assembly. So members should react before we put a question here on the final, on what we are going to agree with regards. I agree with I've had the point raised by the majority leader, and we would like members to react on the same. Yes. Yes, Honorable Sheikh. Asante Mheshimiwa Spika. Katika swala hilo ambalo umezungumzia, nataka kumuunga mkono kiongozi wa wengi katika bunge hili kwamba tuko na komiti za ward ambazo tumefanya nazo kazi sana. Hilo nazungumzia kutoka katika eneo la Mkomani ambalo kwa sasa kuna pengo ambalo limeachwa na mwakilishi wa kike katika bunge hili la ward hii ya Mkomani, na ni vyema basi tukawapa nafasi hiyo, japo katika sheria zetu inasema ni kuchagua. Tutumie mbinu ambayo pengine tutaelekezana hapa, maana sisi hatuwezi kuunda hiyo sheria alafu tuivunje sisi tutakuwa tunafanya makosa. Lakini pengine kwa kulingana na vile tunaweza zungumza, iwapo pengine tunaweza wapatia nafasi wale komiti, tunaweza wapatia mmoja wao nafasi, mbunge mwakilishi wa kike, na akaweza kupata hiyo nafasi kuzungumzia swala la Mkomani. Kunradhi, swala la bahari, ni kweli vilivyosema ni kwamba kuna ukosefu pengine wa kuwakilisha, na pengine tunaweza kufuata huo mkondo ya kwamba tuweze kuangalia ni vipi, ni kwa sababu gani hawajaweza kufika, na kama pengine hawajaweza kutoa sababu, basi tutoe mwelekeo wa swala hilo kulingana na nafasi ya naibu wa rais. Naibu wa rais ni nafasi kubwa sana, ikizingatiwa kwamba bunge hili la vijana wengi wetu tuna majukumu, na hilo ndio kweli. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais anaweza kuwa na safari zake, anaweza kuwa na majukumu ambayo yuko nayo, lakini kutokana na kwamba hakuna naibu wake, basi inakuwa ni ngumu pia kuweza kutuma mtu aweze kumwakilisha, maana yake tunafahamu kwamba kazi ya naibu wa rais. Kwa hivyo ni jukumu la hili bunge kuweza kujadili kwa uharaka zaidi ni vipi tutaweza kuchukua mwelekeo wa kuweza kupata naibu wa rais kivyovyote vile. Maana yake natumai kwamba katika kaunti ya Lamu hatuna upungufu wa viongozi, aidha wa kiume ama wa kike. Kile ambacho tunahitaji ni kufanyia wananchi hususan vijana kazi. Kwa hivyo unapokuwa katika nafasi ulioko kwa sasa,
Haimaanishi kwamba wewe ndio mzuri kuliko wote. Ni nafasi tu ambayo umeipata tuweze kutumikia wananchi wetu. Kwa hivyo mimi ningeomba bunge hili na waheshimiwa wabunge ambao wako katika ile bunge tuweze kuangalia kwa uharaka zaidi nafasi hiyo iweze kuwekwa, nafasi ya vijana kule mashinani ambao ni wodi mbili, wodi ya Bahari na wodi ya Mkomani, kwa sababu hata tuko na serikali mpya ambazo zimeingia kwa sasa, basi mambo yetu yaende chap chap na ili tuweze kupata manufaa na vijana wanufaike. Asante sana Mheshimiwa Spika. Thank you very much. Yes, Honorable Zambi, you have to react to this. Thank you, Mr. Speaker. I rise to give my contribution regarding the issue of a female MP Mukomani Ward. Mr. Speaker, the criteria that was used to get the MPs should be the same criteria that should be used in filling the gap in accordance with the House standing orders. About the issue of Bahari Ward, Mr. Speaker, we have no much to debate on the same. Simply, the standing orders clearly dictates that he who misses some consecutive sittings should face consequences, and we are not in to pardon anyone for deliberate mistake, Mr. Speaker, sir. Again, about the issue of the Deputy President, Mr. Speaker, sir. It's now that we are being informed, or the House is being informed formally that the Deputy President is on suspension. Mr. Speaker, I think the House Steering Committee or the House Committee should have, in the first place, summoned the Deputy President to appear before the committee and express, then a report to be written. Then thereafter, it is tabled in the House. It is within that report that the House may either find it fit to have him retained back or expelled forever. I think we need, despite knowing what she committed, we are again needed to follow the standing orders. Yes, she committed very capital offenses, but again, she must be provided with a chance. At least we hear her side. I thank you, Mr. Speaker, sir. Thank you very much for that. Before, yes, Madam Jackie, you have something to react? First of all, I want to thank you, Mr. Speaker, for giving me this chance to able here to represent on my views on the order of this House. First of all, I want to start with the issues of the Bahari. I think in each and every ward, we have selected members who are able to represent their fellow youth in their own respective wards. The issue that we see now that the Mr. Speaker has been raising was that the responsibility of the elected members of the Bahari ward. Here as a Lamu Youth Assembly, we must implement the policies that functions, that each and every member knows that when I conduct such behavior, there must be action taken on me, on which will be our guideline through the policies that we have set aside. It is very important as a house to have an order and a policies that must be strictly adhered, and that all members has submitted their will for that change of implementing those ideas.
the other issues when such misconduct of our members in the high office like the deputy speaker and the deputy president happens, we as an assembly, we supposed to take a very quick action on how to resolve those matters. Because I see it is very impossible to run a house without a deputy president. These issues must be met very urgently, because what we have been doing as an assembly was to implement the peace issue and peace initiatives. If that misconduct happens, I want to tell the House it is very important when such things happen to be addressed as quick as possible. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much. Now, I need to propose a question here. We propose a question which is that this House do agree with the recommendation and the paper presented by Honorable Sai today, 17th September 2022, which said that the by-election of Mkomani Ward and Bahari Ward, as well as the fate of Deputy President, should be considered. So I put a question, which is that the House do agree with the paper presented by Honorable Said on the 17th September 2022, which is election of Mkomani Ward by election and Bahari Ward, an appointment of the Deputy President. Will as many as of this opinion say aye? Will as many as of contrary opinion say nay? I will repeat again. Will as many as of this opinion say aye? Aye. Will as many of contrary opinion say nay? The ayes have it. Next order. Petition. Sorry. The next order, order number 7. Notice of motion. Next order. Statements. I welcome to the floor Honorable Mohammed Lali from Kiunga Ward to give his statement. Thank you, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, I raised a request to a statement from the Department Committee for Lands, Blue and Green Economy on what is LYA plan and intervention to combating climate change within Lamu County. Mr. Speaker, sir, as we appreciate the government and non-governmental effort in mitigation climate issues in Lamu County and also educating the public on the adaptation of climate change in improving livelihood. Mr. Speaker, sir, I would like to bring the attention to this House that it is within our roles as members of this noble House to see what's fit for us to correspond to this global crisis of climate change, considering the fact that Lamu is affected by influx population and mega projects that affect our environment. This matter needs our attention, intervention, and advocacy to ensure that the generation enjoy fresh natural resource without any crisis. Mr. Speaker, sir, I seek a statement from the concerned department committee on the following. 1. What is our intervention on climate change? 2. What is our strength in handling the issue of climate change? 3. And what are some of the threats exposed to climate change in Lamu County? Thank you, Mr. Speaker, sir. Thank you very much, Honorable Lali. Before we give correspondence, the chair or any member representing the lands and blue economy here, we move to the next statement. Maybe if we have one, majority leader. Yes, thank you, Mr. Speaker, sir. I rise to seek a statement for the Departmental Committee for Governance on what is the LYA position to engage the current county government leadership on matters of youth development for this period of 2022 to 2027. Thank you so much, Mr. Speaker, sir.
Thank you very much, Honorable Speaker. Maybe Honorable the Cabinet Secretary for Governance, do you have any reaction to the statement raised? Yes, sir. Noting on that, currently we have started implementing on project planning such as CIDP, which is ongoing. We are also looking forward to engage other stakeholders, including the county government and the county assembly. And as soon as the county government selects its new cabinet members and is settled, we are planning to meet with the governor and his cabinet members to discuss and implement on the manifesto where applicable, in order to have a better and smoother leadership in serving Lamu County at a larger and broader aspect. Thank you. Thank you very much, Honorable Janet, Cabinet Member for... do you have any member to react on the statement raised, maybe? Do you have any member reaction with regards to the land, blue and green economy? Cabinet reaction on the statement raised on the climate smart? Okay. Having no one reaction, can we move to the next order? Motion and bills. Thank you. Can we have a motion mover, Honorable Samuel, to move the motion? Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, are you aware that the Constitution of Kenya in the Bill of Rights, Article 55 of the Youth, which states that the state shall take measures including affirmative action program to ensure that the youth A, access relevant education and training, B, have opportunities to associate, be represented, and participate in political, socio-economic, and other spheres of life, C, access employment, and D, are protected from harmful cultural practices and exploitation. Mr. Speaker, appreciating that the Constitution of Kenya 2010 Article 260 defines the youth as individual in the age bracket of 18 to 35 years. The youth makes up 35% of the total population and 55% of the labor force. Noting that the Lamu County government and the national government must ensure that all its young people enjoy the rights of development and access to opportunities regardless of their race, religion, color, age, health status, gender, concerns, belief, culture, disability, marital status, and economic or social origins. Mr. Speaker, I'm much concerned that the Lamu Youth Assembly has invested so much in making, compiling, validating, also debating the Lamu Youth agenda in the both sub-county within Lamu. Mr. Speaker, I'm further much concerned that despite all the effort done so far, this House is not satisfied with how the youth agenda will be implemented by the government of the day. I therefore, Mr. Speaker, urge that this Honorable House adopt the report of the Ad Hoc Committee for Youth Agenda and its recommendation to strengthen and propagate implementation of the youth agenda across the county, which was tabled on Saturday, 17 September 2022. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much. Can you call for a second? I call member of Hindi Ward, Estandegwa, to second the motion. Honorable Estandegwa, can you second the motion? Thank you very much. Can we open, now call the floor to react to the motion proposed by Honorable Samuel Muchiri from Homewood.
this motion, as stated, is regarding the youth agenda. Members, can we have a reaction regarding this motion? Yes, Cabinet Secretary Security. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity. One of our agendas is about the election. I congratulate the people of Lamu County for keeping peace before, pre, during, and after election. Thank you. Thank you very much. Any reaction regarding the agenda, the motion? Yes, Honorable Ismail. Ismail, reaction on the manifesto, the motion? As this prepares, side reaction on the agenda. The reaction of the motion is reacting to the agenda of the manifesto that we had. So member must comment regarding the manifesto. Yes, Honorable Sabina. Thank you, Mr. Speaker, sir. I raise to react on the motion laid today, 17 Saturday 2022. Mr. Speaker, sir, just want to give a very strong compliment regarding the effort done by our youths during the compilation, during the Wards of Barazas that we had. Mr. Speaker, sir, through the engagement of different stakeholders, we've had several compliments coming from them that our recommendations were very lively, and I've never had any of the leader objecting some of the recommendation we gave. And it is through this that, Mr. Speaker, I strongly support and how I wish that we all adopt the report and be ready to support it further. Thank you, Mr. Speaker, sir. Thank you, Honorable Sabri. Yes, the floor is open for the members to react to this motion. Yes, Honorable Kitete. Just to remind that the motion on the floor has 6 sectors of recommendation on a various departments. So members can comment on any department of the motion. And I must put it clear here that every cabinet must comment on this before we adopt this member. Every department must comment for this report. And after Honorable Kitete has addressed this, we will take randomly for members to comment on this. So be prepared for this. Thank you. Yes, minority. Asante sana Mheshimiwa Spika. Nataka kusema mawili matatu kulingana na hiyo motion iliyowekwa na mwenzangu Samu Chiri. Katiba ya Kenya imeeleza wazi kabisa Mheshimiwa Spika, na tukiongea ni kuwakumbusha tuliowachagua, na ni haki yetu kikatiba kama wananchi wa Kenya. Kama vijana, katiba imeeleza wasiangalie umri, wasiangalie kala, wasiangalie huyu ni nani, ametoka wapi,
ana kabila gani, dini yake ni gani. Ni haki yetu vijana wapewe kazi. Ni haki yetu vijana watupee mstari wa mbele, watuweke mstari wa mbele kabisa. Kwa hivyo haina haja tuwapasukie mioyo, tusukume wakati wa siasa, tupige baba lao, fulani ni Simba, fulani ni hivi. Wakati umefika ni wawajibike. Wale vijana jana walikuwa wakibeba mabango yao, leo wanatakikana wawe kwa maofisi fulani, wawe wanafanya kazi. Wale vijana angalau wapeleke mkate nyumbani. Kila kijana ana jukumu hapa, Mheshimiwa Spika. Hakuna kijana hata mmoja ambao hana jukumu hapa, awe ameoa, awe hajaoa, awe ana mtoto, awe hana. Kwa hivyo tunawasihi viongozi wetu tuliowachagua, sio tuwachague baada ya miaka 5 tuwakose, tuwaone imebaki mwaka moja na wakati wa kupigwa kura ndo tuwaone mkuje tuwapasukie tena vifua. Hilo tunalikataa, Mheshimiwa Spika. Sisi kama bunge la vijana tunalo jukumu usiku na mchana tuwasukume. Sio tuseme fulani ni Simba, Simba wake ni nini? Simba wako andika vijana kazi, hakikisha mahospitali yana dawa, hakikisha kila kitu kinaenda sawa. Bila vijana watu wanasema, kuna msemo unasema youth are the leaders, are the future leaders. Mimi huo msemo na ukataa, Mheshimiwa Spika. Wanalitumia tu kusema kwamba youth ndo viongozi wa kesho, lakini utakuja kuona sisi youth tunatumika ni kama ngazi, mtu anapanda kupitia kwetu, tunampitisha. Akisha kuvishwa ile taji ya kwamba yeye ni mheshimiwa, basi anasahau. Hili tunalikataa kama vijana sisi. Usitutumie sisi ukapata uongozi ukatusahau. Hili hatutakusamehe hata mbele ya Mwenyezi Mungu. Hata kesho ikifika kiyama hatutakusamehe. Kwa sababu umetumia jina letu, umetumia nguvu yetu, tumekusukuma, umesema tuko pamoja na vijana. Leo hii umekuwa mheshimiwa, uwe mwenye kutusahau. Hiyo hatutasamehe. Nafikiri mwenzangu mnaliunga mkono hilo. Lengine, Mheshimiwa Spika, ambao imeeleza ni wanasema kwamba ukienda kuapply makazi unaambiwa lazima ukuwe na experience ya 5 years. Wewe umemaliza shule jana, umemaliza university jana, unaenda kuapply kazi. Wazazi wako, Mheshimiwa Spika, wameuza rasilimali zao zote pengine kuhakikisha kusomesha wewe ufike malengo yako. Leo hii unaambiwa lazima ukuwe na experience ya 5 years, wewe ukuwe waziri ama ukuwe chief officer wa county. Mheshimiwa Spika, hilo tunalikataa kama vijana sisi. Hatuwezi kuwa na experience ya miaka 5 wakati tumemaliza shule leo. Kwa nini wasitupe kazi tukapata hiyo experience tukiwa ndani ya ile kazi? Kwa hivyo tunaambia viongozi wetu vipengele kama hizo ziondolewe, kwa sababu zinatufunga sisi vijana. Na mambo mengine ambayo nataka kuyamalizia ni ile kwamba vijana wapewe 30% za zile mambo na tunahitaji zile za ujenzi nini, hizo vitu kama hizo, kupewa hizo tenders. Asante. Hii pia iko tu, Mheshimiwa Spika, hakuna vijana wanapewa vitu kama hizo. Hizo tenders zinaenda kwa wenye pesa na wenye nguvu. Kwa hivyo sisi hao viongozi ni kama tunawachagua, lakini mwisho wanaangalia nani mwenye nguvu. Mheshimiwa Spika, tunalikataa na tunalikataa. Kwa hivyo viongozi tuliowachagua mara hii wawajibike kwa mustakabali wa katiba yetu ya Kenya, na pia waangalie kuna Mwenyezi Mungu mbele. Hao vijana sisi tunaelekea, ndo pale vijana, Mheshimiwa Spika, wanachukua mapanga wanapigana. Mheshimiwa Spika, vijana wanakula mihadarati. Kwa sababu gani? Hawana kazi vijana. Kwa hivyo tunawasihi viongozi tuliowachagua wahakikishe wameshika vijana mikono. Wakishika vijana mikono ndo pale tunaweza kusema vijana watakuwa viongozi wa kesho. Lakini mkiwaacha kuwashika mikono, vijana watakuwa majangili wa kesho, si viongozi tena vijana. Kwa hivyo tunao jukumu sisi kama bunge la vijana. Jukumu letu kubwa ni kuwasukuma na kuwakumbusha. Nikisema kuwasukuma sikumaanisha kwamba tuwasukume tuwaeke vichochoroni, la hasha. Ni kuwaambia tu na kuwasihi, tafadhalini waajirini watoto kazi, mwaombee poti iko hapo, county government bado ni kubwa, vijana waajiriwe, wapewe kazi. Hapo ndo tutaweza kuwa na
tutasonga, tutakuwa sambamba na wao, angalau tutaweza kuwaita Simba na baba lao. Kwa hayo machache, mheshimiwa, shukran sana. Thank you. Thank you very much. I see the reaction. Yes, Honorable Finance. Okay, thank you, Mr. Speaker, sir, for this opportunity. I would like to add on the note that the Lamu County government and national government must ensure that all its young people enjoy the right to development. Okay, on that issue, I would like to put more emphasis on the tender rule that Mr. Kitete talked about. The issue of tender rule of 30% should be fully implemented. Yeah, and if possible, every tender projected in a given area, the first to be considered should at least be the youth of that area the project is taking place. Otherwise, I wish to take this opportunity to recommend the manifesto ready for adoption. Thank you. Nice, thank you very much. Yes, Honorable George. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipea hii nafasi. Pia vile vile na second Mheshimiwa Kitete, sisi tumekuwa mstari wa mbele kudumisha amani kama Youth Assembly. Na pia vile vile tumechagua viongozi wetu, tumewatuma huko juu ili watuweze kukatia maembe na ili kuletea mazuri ili tukaweze kujivunia na kukula. Si Mheshimiwa Spika, tumeweza kutuma viongozi wetu waweze kutusahau na waweze kurudi after miaka 5 imerudi. Na sisi huku chini tunazidi kuumia. Mheshimiwa Spika, vile vile mimi na support wanasema hata kuajiriwa dereva lazima ukuwe na uzoefu wa miaka 5. Mheshimiwa Spika, mimi sina gari na sijaajiriwa, nitakuwa na uzoefu wa hiyo miaka 5 nimeitoa wapi? So Mheshimiwa Spika, ni hawa viongozi tuliowachagua. Mheshimiwa Spika, ni ombi langu hawa viongozi waweze kushughulikia vijana na waweze kupata kazi na ajira ili tuweze kujiajiri, ili tusiweze kuwa waizi, kwa sababu kesho ile tulikuwa tunaambiwa sisi ni viongozi wa kesho, tushafika sisi sasa ni viongozi, hasi viongozi wa kesho. Wacha Mheshimiwa Spika, hawa viongozi tumewachagua waweze kutushughulikia na kutuletea maendeleo na kuleta amani kama tulivyodumisha wakati wa election. Asante. Asante sana Mheshimiwa Spika. Thank you very much. Yes, Honorable Jadid. Thank you so much, Mr. Speaker, for giving me this chance on responding to the motion made by the whole Mushiri. My views as a youth in Lamu County, we have been affected by so many issues. Today, if you look at the face of Lamu, the youth of Lamu, we have been affected by 101 problems. Let me state one by one for the few that I'm going to mention here. Today, if you look at the security of Lamu, it is not in a stable condition. There are so many cases that has been reported that the youth are cutting each other using pangas. If you go to the King Fahad Hospital, if you go to the Lamu police station, there is these cases that the youth are fighting for something that we don't know the cause. But I believe that we as a county, we are not combating these issues the way that it's supposed to be. And if we look at the issues that contributing to this, also there's issues of the drugs, which is very high in Lamu. It needs also to be addressed. Issues of the unemployment, that issue also it needs to be addressed. We have been also saying that whenever you apply for a job in the county, there is a criteria that has been set that you must have a 5 years experience. Why does our leaders doesn't think outside of the box and consider the youth of Lamu to be given the jobs that they deserve? Who do you want to take these jobs, and how do you want to get that experience if you have never been employed in that position? It is a very worrying matter that we as a youth assembly are supposed to address this matter in a most critical way.
The things that have contributed to this is the issues of the unemployment. The issues on the insecurity also is one of the major problems that we are having as a youth. There is a very critical issue that we are also not addressing, we as a youth. There is an issue of the mental health issue that's also occurring in Lamu, and it has been one of the things that are affecting the youth. But we as an assembly, I have seen that we have not implemented that. So also the matter of the education to the youth. When our county or the people that have been elected are telling us that we need to have a 5 years experience for us to fit in that position, some of the youth are still marginalized and they have not access to the bursaries that some of the privileged youth from the privileged families are accessing to. We are supposed also to reach out to the most marginalized youth so that they have also access to the same education with the other youth who are also in the same privileged position, so that the matter of the jobs that the people of Lamu has the experience to take, so that we will not be said anymore that you need this experience. And I am also the victim of that. I have applied in a job that I know that I sweet, but I've been told that you need to have that experience, which is a very critical and that is a very disturbing to the youth of Lamu. And the only one matter that I want also, we as a youth, we have implemented our manifestos, and we have set our barazas with the MCAs from the governors. Now we are supposed to hold them accountable as what they have promised to us, that they are going to support us for the manifestos that we have implemented. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much. Yes, Honorable Francis. Honorable Francis, the Cabinet Secretary for Lands. Mheshimiwa Spika, nashukuru kwa nafasi hii tena, na pia nataka kutoa changamoto kwa viongozi ambao wamechaguliwa kwa ahadi ambazo wamekuwa wakiweka kwa wananchi ama wakaaji wa maeneo tofauti. Wakaaji wamekuwa wakiahidiwa mashamba. Mr. Speaker, ninaomba viongozi ambao wamechaguliwa, hizo siwe zilikuwa tu porojo za kutafuta kura, wakipata kura waende. Ninaomba Mheshimiwa Speaker, hiyo maneno ya mashamba, viongozi ambao wamechaguliwa kwa county government ama national government watusaidie. Kama pale nimetoka Sinambio, kumekuwa na shida ya plots ambayo TOD imetolewa na serikali ambayo imetoka, lakini wananchi na wakaaji wa pale wanasema haki haikutendeka. Ningemwomba governor ambaye ameingia, Governor Satimami, aweze kufuatilia hizo TOD na angalie kama haki ilitendeka kwa hao wananchi. Pia Mr. Speaker, pia na wasiwasahau wafugaji wa eneo hiyo, kila mtu apate mgao, kama ni wao pia wagawe sehemu yao, ili fujo na shida za mashamba, wafugaji na wakulima ziweze kuisha. Asante Mr. Speaker. Thank you very much. Yes, Honorable Badana. Thank you, Mr. Speaker. I want to make emphasis on what Honorable Kitete and Honorable Ahmed has talked about the government procurement processes. We as a LYA, we must follow the 30% of the youth. The Kenyan Constitution is very clear about the tendering processes and the access to government procurement opportunities. We must claim our 30%, and I urge Lamu Youth Assembly to follow on national government and county government on how they allocate the tendering processes. Thank you. Thank you very much. Yes, Honorable Ali. I'm so far impressed by the comments so far after the recommendation. Thank you, Mr. Speaker, sir. Mheshimiwa Speaker, tunashukuru sasa hivi plumber amemaliza kazi yake. Kwa hivyo ni wakati Shukran.
Kwa hivyo Mr. Speaker, sasa tunasema plumber amemaliza kazi yake, sasa ni wakati wa sisi kuenjoy kuoga kwenye hichi choo alikuwa anakishughulikia. Na plumber ambaye hapa namaanisha ni siasa, wanasiasa, kura na hilo fujo lote, sasa hivi wamemaliza kazi yao. Kwa hivyo sasa ni wakati mwafaka na sisi kuenjoy yale matunda ambao walikuwa wakituahidi. Kitu cha kwanza ambacho ningependa kukariria Mr. Speaker ni inclusivity. Sisi ndio vijana na sisi ndio tunawakilisha vijana. Kwa hivyo ningeomba kwamba serikali ambayo imeingia kwa sasa hivi, na ni kwamba serikali ya Lamu mzuri ni kwamba wote walioingia wengi majority ni wapya. Kwa hivyo watuhusishe sisi vijana katika kufanya mambo yetu ya mayouth. Si wao kwa sababu ya siasa zao na kwa sababu ya kuendeleza siasa zao, watuhusishe sisi vijana. Sisi ndio tunahusika. Wakifika Kiunga watuulize sisi vijana wa Kiunga, wakifika Mkomani ni vijana wa Mkomani. Sio mambo ya kwenda kupangwa Mkunguni na mkafanya vile mnavyotaka na watu wako. Kitu kingine Mheshimiwa Speaker ambacho ningependa kuongelea ni mambo ya michezo, sport. Tumeona Lamu County kuanzia kuanze kumekuwa na hii wanaita Governor Cup. Pesa wanazotumia ni pesa za county, pesa zote, kisha jina wanaita Governor Cup. Wewe governor, hii pesa si yako. Kwa hivyo hili jina la Governor Cup lisikupe kiburi ya kwamba wewe ndio umeweka hii kitu. Kwa hivyo hii michezo kuliko kuweka mambo ya Governor Cup, wafanye facility. Watengeneze stadium kila mahali. Hii pesa inayotumika kwenye Governor Cup yaweza fanya stadium kila ward. We have only 10 wards ambao tutaweza fanya kila mahali, kuliko kutumia hii pesa kiolela kuleta watu kwa siku mbili hapa kwa Governor Cup kwa kutengeneza biashara zenu na mambo yakaisha. Kwa hivyo this round we want to facilitate kila ward kile chenye watafanya, kama ni stadium, kama ni mambo mengine, lakini mambo ya Governor Cup ya kuja hapa kwa siku mbili na kwenda hatutataka tena. Then mambo ya birth na ID, Mheshimiwa Speaker, nataka ulitukulie maanani ofisi yako. Hili jambo kwa Kiunga limeathiri sana mahali ambao unatoka, kwa sababu ni vijana wengi ambao wamemaliza shule ya upili na sasa hivi wamekaa majumbani kwa sababu hawezi endelea na hawana vitambulisho na hakuna chochote kinachoendelea, na walikuja wakaahidi wakaongea ya kuongea na sasa hivi kumetulia. Kwa hivyo hili tunataka utulie maanani, mfuatilie wale wahusika, mfuatilie ofisi zote mambo ya birth na ID ni Kiunga, kwa sababu vijana wamekaa hawana chochote cha kufanya. Then jambo lingine ni security. Tunaposema security hapa, mbali na mambo ya drugs na mambo mengineo, Lamu vijana wamekuwa kipotezwa kiholela, na hili jambo viongozi hatujawasikia wakiliongelea popote, wala hatujaona chochote kinachoongelewa, na vijana wanapotezwa na hivyo inaenda. Kwa hivyo Mr. Speaker, sisi kama viongozi wa kijana hapa tunataka tulitukulie maanani, tujue mahaya mambo yaendavyo, tujue tuambizwe at least ni nini kinachoendelea, sio vijana wanapotea hivi na kumekaa kimya hivi. Asante Mheshimiwa Speaker. Thank you very much. Yes, Honorable Ismail, you're now prepared, huh? Okay. Yes, the floor is yours. Asante sana tena Mr. Speaker kwa kunipa hii fursa. Mr. Speaker, kwa hakika ni jambo la kusikitisha sana kuona mchungaji ama mtu mfugaji amedungwa kisu ama mkulima amedunga kisu, na hili tukio ni tukio ambalo linatokea sana, na kisa ambacho nimeshuhudia mimi mwenyewe kwamba kama wiki mbili zilizopita nilishuhudia mchungaji ng'ombe alidungwa kisu na mkulima. So ningependa kusema hivi, hawa wanasiasa walipokuwa nyanjani huko wakifanya siasa zao waliahidi mambo mengi sana, including land demarcation. Mostly ningependa kusema hivi, sana hili swala ama hili liendee kwa Mheshimiwa Gavana. Kwa hakika alikuwa ameahidi kwamba lands zitakuwa demarcated, grazing corridors zitakuwa demarcated, na wenye mashamba wapimiwe mashamba yao, ili tukio kama hili la kusikitisha likome na lisitokee tena. Pili,
ningependa kusema hivi kuhusu zabuni aliyosema mwenzangu majority leader Yunus. Zabuni ambazo zimetengewa vijana katika kaunti ya Lamu huwa ni 30%, lakini ningependa kusema, tupatana nikisema zabuni, sio? Yes. So ningependa kusema hivi, zabuni hizi kwa hakika 30% zilitengewa sisi, lakini sasa kwa upande mwingine pia mimi nalaumu vijana wenzangu. Zabuni hizi zina njia zake za kufikia na zina utaratibu wake wa kufikia, na utaratibu wenyewe ni zile stakabadhi hitajika ambazo zinakupelekea wewe kupata zabuni kama hiyo ambayo ilikuwa imetengewa kijana, si ndio? So mimi ningeomba ama ningependa kusema hivi, as we are moving mbio kupata hizo zabuni, lakini sisi pia tujue ya kwamba zile stakabadhi hitajika tuwe tunazifuatilia kuzitengeza. Asante Mheshimiwa Speaker. Thank you very much. Yes, Honorable Alex. And I would like members, as we quote, we should not go out of order. This is the document that we are talking. So make reference from what is in this motion of today. Yes. Thank you, Mr. Speaker. First, I would like to congratulate all the members that were involved in the process of the development of this Youth Manifesto of Lamu County. Secondly, I've read through the documents, and I have found some few remarks that I would like to put across as regard to the issues that have been pointed out in that manifesto. First is on education. On that regard, we ask the government of the day to continue issuing bursaries and be fair to our students that are in school and are depending on these bursaries. We have had speculations that this 300 mark will be scrapped by, is likely to be scrapped, and we may go back to the other policy where we used to allocate money per ward, and some people would sit down and allocate the amount of bursary that will go to each and every student. So I think, in my view, this policy or program that has been going on need to be retained so that we continue paying school fees for those who are already in school, and also continuing absorbing more and supporting. Maybe, in my suggestion, what the county could do is reduce the pass mark. That is 300. Maybe they can come down up to 280, and see the number of students that they will absorb, and also ensure that those that deserve to get bursaries are getting, because we have been having narratives that those who get bursaries sometimes don't deserve, and bursaries and scholarships are meant for the needy. So there has been that conversation, and I would like to bring that to attention of everyone, including the leadership of the county government of Lamu. Another thing was on the CBC. Next year we may have an intake, a double intake for both H44 and the CBC. So on scholarship we have been having a 300 and above mark currently. But I don't know what the county will use to give us a pass mark on scholarship on the CBC, because we know that they have 4 levels of grading. So on this, I think it should come clear as early as possible so that parents can plan whether those who have exceeded expectations are the ones that are going to be given full scholarships by the county, or what. It has to come as early as possible so that our parents start planning. On the blue economy, we have had programs on blue economy that are being offered at our polytechnics, some that is, and these programs have been helping a lot of students to gain skills on various areas regarding blue economy. But the problem is, Mr. Speaker, we are not doing the same.
in creating job for these people who are graduating. So I think as the president reverted the operation support of Mombasa to Mombasa, I think something should be done to our port so that it is in full operation for the part that is finished to ensure that these graduates and other graduates that are outside here continue getting jobs. We have so many people, for the port is there, but nothing much is going on there. So we need this port to be operational. It is a very big project, and we would want it to benefit the people of Lamu. Another thing as regards to that is about the 600 scholarships that were remaining. And this is an issue that we have been raising all along in the past five years. And this has not been done. So I am hopeful that our governor, who has been advocating for this for a long time, now that he has this chance, is going to ensure that the 600 scholarship opportunities for the people of Lamu, the students of Lamu County, or the people of Lamu County are completed. Then on the other issue is about health. We have been having issues of health all along. This includes inadequate access to health services and facilities, since some are very far from where some residents stay. So I would urge the county government to continue equipping the existing facilities with medical equipment so that these services can be accessed by those who want or deserve those services, health services, that is. And I am looking forward to the implementation of the NHIF changes that we were promised by the national government. So I think with that, Mr. Speaker, I want to again to commend the work that was done by this team, and I would want us as a team to continue emphasizing the elected leaders and those stakeholders that we can engage in ensuring that these issues that we have raised in this manifesto are captured and they are implemented. So, Mr. Speaker, I therefore want to adopt this manifesto. Thank you very much. Thank you, Mr. Speaker. Thank you very much. Yes, Honorable Said, as we put the question. Honorable Said, yes. We have 2 minutes. Asante kinara wa bunge. Mimi kwanza ningependa kurekebisha ama kumkosoa mbunge mwenzangu wa Kiunga Ward. Kusema kuwa kusiwe na Governors Cup. Mimi napinga hili kwa sababu Governors Cup inawapa vijana wetu waweze kuonekana sehemu zingine. Tukisema waongeze viwanja vya mpira, itakuwa ni kama ile kusema tujenge dispensaries na katika dispensaries hakuna madawa. So ni vizuri vijana wetu wapate kuonekana kwa sababu Governors Cup inawapa vijana kuonekana katika sehemu zingine. Kama tunavyoona kuna vijana ambao waliweza kuchukuliwa kwenda kucheza sehemu zingine. Alafu ningependa kutilia mkazo kwa ile manifesto yetu. Kama saizi governor ametangaza, amesema tutakuwa na cultural festival ambayo itakuwa ni tarehe 24, 25 na 26. Ningependa kumwambia governor mstahiki ambaye yeye katika manifesto aliahidi kuwa ataweza kuhakikisha hizi manifesto zetu ameweza kuzisupport. Na saa hizi tuko na cultural festival, tumewahi kushuhudia festival kadhaa ambazo tumeona serikali yetu haihusishi wale vijana ambao wako chini. Kwa hivyo saa hizi ni wakati mwafaka
wa mheshimiwa governor atuonyeshe ya kuwa yale manifesto ambayo alikubali kuwa ataweza kushirikiana na vijana, tuone ya kuwa manake amesema hii festival itakuwa ni festival ya kipekee. Kwa hivyo ikiwa ni festival ya kipekee, basi ahakikishe vijana wamehusika katika 90%. Wale 10% iwe ni kutoka nje huko, lakini hapa wale locals lazima wapewe nafasi kubwa. Asante. Thank you very much. Yes, Honorable Najma, as we move on the motion, to respond to the motion. Asante Bwana Spika. Nachukua fursa hii kupongeza sana utendakazi wa vijana hawa waliopata uelewa wa kuunda manifesto hii ya vijana. Alafu pili ni kutarajia uungaji mkono wa viongozi wetu kwa kuonesha mfano kwa vitendo, msaada wao kuweza kufanyia kazi manifesto hii ya vijana iliepukika mbali na ubaguzi, bila kuwasahau ndugu zetu waliobarikiwa na ulemavu. Na tatu, namalizia kwa kusema kuwa kila mtu ni kiongozi na kila kiongozi ataenda kuulizwa kwa Mungu juu ya uongozi wake aliobarikiwa hapa duniani. So na kumalizia kabisa ni kuhusu elimu na zile courses ambazo tumepitia pale Lamu Polytechnic. Ni kwamba bado vijana wengi hawaajiriwa, mimi nikiwa ni miongoni mwa hao vijana. Nimefanya maritime transport and logistics, lakini mpaka sasa hatujapata ajira. Asante. Thank you very much. Yes, Honorable Jannat. Mr. Speaker, with all said and done, I'd like to note that when majority were busy campaigning day and night, we as Lamu Youth Assembly took our mighty in making, compiling, validating and debating this agenda. So today, those in powers, when I say those in powers, I mean the county government of Lamu. I therefore strongly urge you to implement and make sure that you follow this youth agenda, because the feedback from here is purely from the grassroots level and a political agendas. Thank you. Thank you very much, honorable members. I now propose the question for adoption of this motion. I propose the question, which is that the House do agree with the committee in the said report proposed today, 17th of September 2022. I now put the question. I will put the question, which is that the House do agree with the committee in the same report of the Youth Manifesto or Youth Agenda, which is tabled today, 17th of September 2022. Will as many as of that opinion say aye? Aye. Will as many as of contrary opinion say nay? The ayes have it. It is now in order that the House do adopt the report prepared by the ad hoc committee of the Youth Manifesto, and the Youth Manifesto is now an official paper for the Lamu Youth Assembly, and the recommendation proposed shall be reflected in the same report. Before we move to the next order, honorable members, I now call upon His Excellency, the President of the Youth Assembly, to address his speech on the floor of the House, and then adjourn the House today. May I now request the House to stand as we welcome the President to address the House. Thank you, members. That's it.
Thank you. Sina speaker sauti. Thank you, honorable members. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of God, the most merciful, the most beneficial. Honorable members, Lamu Youth Assembly, distinguished guests, all protocol observed, ladies and gentlemen. It is my great honor and pleasure to be part of this parliamentary session as Lamu Youth Assembly today. As Lamu Youth Assembly, let me take this opportunity to congratulate our partners, Oslo Center, Swedish Embassy, and the Ikonia, who are our supporting partner in Lamu Youth Assembly for building youth capacity to enhance their effectiveness in running the affairs of Lamu Youth Assembly. I would like also to take this opportunity to congratulate myself and Lamu Youth Assembly fraternity, to congratulate all elected leaders of the great Republic of Kenya, including His Excellency, the President of the Republic of Kenya, William Samoei Ruto, and his Deputy President Rigathi Gachagua. Also, congratulate the Lamu County leadership, headed by His Excellency the Governor, Honorable Isa Abdallah Timami, and his Deputy, Mr. Rafael Munywa. Also congratulate the elected Senator of Lamu County, Honorable Joseph Githuku, Honorable Shakila Abdallah, Women Representative Mheshimiwa Muthoni Marubu, Lamu West MP, Honorable Stanley Mudhama, Lamu East Member of Parliament, Honorable Rueda Obo, and all elected leaders and nominated. And a special congratulations goes to the one and only, one of our own, Hawa Abdurrahman Omar, who was our Member of Parliament presenting Kunumbi Ward for her nomination as MCA in Mombasa County. We wish her the best in her life. For our elected youth and cabinet member of Lamu Youth Assembly, you have been given an opportunity to present and champion for the better future of our youth in Lamu. I believe you understand the challenges that youth face in our county and Kenya at large. We are presented with an opportunity to seek sustainable solution to these challenges. I urge you to mobilize youth from the grassroots to support the various initiatives and programs that Lamu Youth Assembly wants to accomplish to move the county to an available height that all of us will be proud of. As youth, the time is now to shape the future of Lamu and Kenya in general. Despite the current challenges that are faced by youth in Lamu, I am delighted to know that of their tremendous capability and zeal. In regard to this, I am convinced that Lamu Youth Assembly has the capacity to support and strong will to find solutions to the challenges facing the youth in Lamu County. Lamu Youth Assembly must upscale their critical thinking and capability to convert the current challenges into opportunity for the better future of our people. I am optimistic that we shall champion the youth agenda with zeal to channel their efforts, energies and time into productive and activities that will give them the bright future. We must realize the importance of our mandate, and we must focus our effort to work to convert with the passion, purpose and share the vision for the common good of our society. I am fully convinced of the realization of the bright future of Lamu youth. We realize Lamu for our dreams. The sky is the limit. When the political classes engage with the co-creative policies, strategy and opportunity with youth, the impossible becomes possible. Together we can and must continue to build hope to keep our Lamu rising so that our youth can fulfill their lives for themselves, their community, their county. Young people deserve nothing but the best. To make this come fruitfulness, we need to ensure the participation of our young in designing and implementing policy and strategy that allow youth creativity and entrepreneurship to thrive and promote Lamu transformation. Our collective support can help to unleash their entrepreneurial and leadership spirit
so that we can all reap the fruit of our beautiful county. Therefore, as Lamu Youth Assembly, we pledge to work closely both to the county government and the national government to ensure build more partnership in the following key areas for the youth in Lamu County. Dear county government and national government of Kenya, stakeholders and partners, please accept our manifesto as the key issue and challenge that our fellow youth facing in their respective wards and find an amicable solution. As indicated in our manifesto, education sector, people living with disability must be given full scholarship to ensure nobody is left out and uneducated. There is need for county government to have at least 2 universities to cater for higher number of our students in Lamu remain visionless after completing their high school education due to their parent financial status. The county government should be fully equipped to ensure that students makes full utilization of the TVET facility, and the more ICT centers should be set up to increase creativity within the areas. There is need for a school feed program to be initiated by the government, since most of our primary school are forced to operate half day, since the most students come from poor backgrounds and their family cannot afford to pay their feeding programs. Land. The county government should initiate the process of settling its officials by demarcating the scheme set aside to settle the squatters in the county. Due to this, it has been impossible for residents to acquire title deeds. There is need for special plan to be developed to differentiate the difference between the grazing area and the farming zone, industrial area, and settlement scheme within the county to reduce the frequent conflict between the farmers, handlers, and that cause people to continue losing their lives in every now and then. Health. There is need for county government to invest more current existing health facility within the county, since the most of these facilities, they are still struggling with equipment. The county government of Lamu needs to add more staff members in the existing health facility, since most of areas in Lamu have existing facility and structure without professional staff to operate them. There is need for county government to continue reviving the dormant health facility, like currently at the Didewarede and Chalaluma dispensary, for more development. Sports and culture. There is need for county government to set up sports facilities, unlike how currently the residents are forced to use school playgrounds for the public and private activity. There is need for county government to gazette the special public utilities meant for sporting activity, since a lot of these public spaces have been grabbed. There is need for county government to set aside an allocation of funds that will assist the Department of Youth Affairs to host different sports within the county of Lamu. There is need also the county government to set up a cultural exhibition center where locals can be displaying their skills and the process of a living. There is need for county government and the national government to include people living with disability in sports and other cultural celebrations, since these people are never recognized anywhere in the Republic. Lamu has enough exploited land, and youth requested that the national government produce a plan to set up modern youth talent academy that will see youth nurture their talents and in the process of secure employment for many. Ladies and gentlemen, we have a clear choice. We should be bold enough and reject politics of diversion, admit that we had made mistakes in the past, but we have a great opportunity to transform our society, to forge forward guided by the past experience and mistake. We must focus on the future. Our founding fathers and mothers understood the dangers of sticking to the past. After suffering they had undergone in the struggle for independence, which has proceeded by the case of dispossession and oppression, they sought to look to the future rather than stay in the past. They say, we will forgive, but not forget. This is the spirit I am committed to. As a president of Lamu Youth Assembly and a citizen of Kenya, I seek understanding and reconciliation between all Kenyans and Lamu people.
I know that our children, our brothers and sisters, youth, to whom we will bequeath this matter, require us to take every step to ensure our nation and our county has the unity that will save them from life to poverty, hatred, and failure. This session, and everybody henceforth, that's the proof found. If, like me, you choose reconciliation and unity, prepare yourself. It is not an easy task. It means listening respectfully to each other, fear and grievances. It is also mean being conscious in case our genuine feeling of grievances is tuned into fuel and conflict, and then even violence. I am listening to all youth. It is my most important duty as a president of youth and a citizen. It is a duty that I'm deeply committed to, that inspire in me a desire to cohesion and integration in every Kenyan and every youth. Youth can be part of this moment to preach peace. We can use our churches, family groups, professional association, savings and business group, school and NGOs to build peace, cohesion, integration, unity. Lastly, I want to congratulate His Excellency the President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, for issuing instruction for clearing of all goods and other attendance operation issued to revert to the port of Mombasa. This will restore thousands of jobs in the city of Mombasa and to the people of Coast Region and Kenya at large as a republic. Honorable members, after long recess of this House, please allow me today to officially open the House into its business as from today and proceed with our daily work. Thank you for giving me this opportunity to serve, to lead you. I pray to God to help us realize our vision for the youth in Lamu. May God bless you. May He bless the work of our hands. May He protect this beautiful county and all its people. Thank you and God bless you all. Nafikiri mpaka hapo itakuwa imeeleweka. Hiyo ilikuwa ni hotuba ndefu ya Kizungu na nitatumia dakika 5 Mr. Speaker nieleze hotuba yangu kwa Kiswahili kidogo ama kuadd yale ambayo mmeweza kuyajadili. Waheshimiwa, nafikiri sasa hivi tumeweza kurudi katika bunge rasmi na tuko na majukumu ya kuweza kufanya. Kwa upande wa mawaziri tumeona ile manifesto vile imetulekeza na ni kitu gani tunafaa kufanya. Kwa waheshimiwa wabunge tunaona zile challenges ambazo tumeweza kupitia na ni mambo gani ambayo tutaweza kufanya. Kuchangia kuhusiana na yale mambo ambayo tumeweza kuzungumza, nadhani kwamba tutaelekea katika uchaguzi kuchagua viongozi katika zile nafasi ambazo zimeweza kuwa vacant ama zimeweza kuwa na penyo katika muda wa miezi 6 iliyopita. Waheshimiwa wangu na waomba kwamba sahihi, it is our time to cooperate and work with both national government and county government. Sote tuliweza kuhusika katika siasa. Ulikuwa na kiongozi wako, nilikuwa na kiongozi wangu. Kiongozi wako aliweza kupata, kiongozi wangu aliweza kukosa. Kiongozi wako aliweza kukosa, mimi wangu aliweza kupata. Ni wakati kama Lamu Youth Assembly to come up together, tuhakikishe kwamba tumeweza kusukuma gurudumu hili, either national government ama county government iweze kutekeleza majukumu yale ambayo waliweza kukubali katika katiba na sheria kwamba wataweza kutumikia mwananchi pasipokuwa na ile kusema kwamba huyo alinichagua ama huyo hakunichagua. Waheshimiwa, ninaombi kuwaomba kwamba tuacheni malumbano yale ambayo yanaendelea kule nje katika mitandao ya kijamii. Mtu yoyote yule ambaye wamuona kwamba yajaribu kutuharibia jina sisi kama jamii ya Lamu Youth Assembly, ningependa tutumie professional way ya kuwajibu, kwa sababu most of these idle people they have nowhere to go. So the best place they can fit, it is in social media. But to you my people, I know the best place to be, it is here in the assembly. So mkiona mtu yoyote anatuharibia jina, tumwambie kwamba Mwenyezi Mungu awabariki na kazi yake njema, na usimblame, kwa sababu is someone who is there commenting and distributing some false information so that he can get the daily bread. Without commenting ill of others in the social media, he will not get paid by the master. So let us avoid, let us ignore these people, and they are here in our community. Kwa hivyo tuwaambia ndugu zangu, wale watu ambao wanaandika uchafu katika mitandao yetu, msiwachukulie hatua, msifanye lolote, kwa sababu wao wako katika kazi.
bila ya kufanya vile hawatapata mkate wao wa siku. Nafikiri mpaka hapo itakuwa tumeelewana. Kuhusiana na habari kubwa ya makamu wa rais, mimi nimesema kwamba niliweza kuchukua hatua na kumwandikia spika barua. Kwa hivyo ni jukumu la bunge likae chini, lijadili, liniambie kama tutafanya vipi mwelekeo wa kuweza kupata naibu wa rais mpya, ama tutafanya vipi katika bunge letu la Kenya. Lakini vile vile pia nikipongeza kazi zenu mnazozifanya za kila siku na kuhakikisha kwamba jamii yetu imeweza kusaidika. Na katika manifesto hii ambayo tumeweza kuieleza ni kwamba tutaifanyia kazi. Tutahakikisha tumeweza kuifanyia kazi. Na from next month, God willing, Mungu akijalia, tuko na safari kubwa sisi kama jamii ya Lamu Youth Assembly. Tutaanza safari kwenda kujitambulisha tena kwa viongozi walioko katika madaraka, akiwemo His Excellency the Governor of the Great County of Lamu, His Excellency Isa Abdallah Timami. Tutapanga kwenda kubuka appointment na yeye, twende tukamuone, atupatie idea zake na sisi tumpatie idea zetu ili kupeleka gurudumu mbele. Vile vile tutaenda katika ofisi ya Senate ambayo ikiongozwa na Mheshimiwa Kidhuku. Vile vile tutaenda kwa ofisi ya Women Rep, Mheshimiwa Mudhoni Marubu. Tutaenda kwa Mheshimiwa Rueda na Mheshimiwa Stanley Mudhama. Vile vile twende tukapeleke manifesto yetu na tuangalie ni vipi tutasaidiana. Vile vile tutaenda kwa every area MCA ambaye ameweza kuchaguliwa na ambaye ameweza kuchukuliwa katika nafasi ile. Pia vile vile tutarajia spika wa bunge atakapochaguliwa wiki ijayo, pia tutakwenda kumeka courtesy call, kwenda kumtembelea na kumwelezea. Tukimaliza na county, tutafunga safari zetu kwenda kutembea katika serikali kuu ili kuangalia ni vipi tutaweza kushirikiana na serikali kuu. Vile vile tutaenda kutembelea wale investors na wale partners ambao tumeweza kufanya kazi na wao, wakiwemo Osmo Center, Diaconia na Swedish Embassy. Tutaenda pia kuwapatia courtesy call, na Mungu akijalia inshallah hata State House tuko na nafasi ya kwenda kumuona Mheshimiwa Rais. Kwa hivyo Lamu Youth Assembly tujipangeni, na this time round tukienda kuona hawa waheshimiwa tutawapelekea booklet ya yale mambo ambayo vijana wetu wanataka, na tutashare even with His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Manifesto yetu ya Lamu Youth Assembly tutahakikisha imefikia katika meza yake. Nafikiri mpaka hapo ningependa kusema kwamba mimi sina la ziada ila kuwatakia kila la heri na kuwaambia kwamba hakuna adui anayeishi milele na hakuna rafiki atakaye kuwa rafiki yako milele. Tuwapende maadui zetu, tuwapendeni rafiki zetu ili tuweze kufanya nini? Kusonga mbele. Nikikoti kama vile Rais Daniel Arap Moi asema, lau binadamu angekuwa roho ya panya, basi population ya Afrika ingekuwa sote tumeisha. Lakini kwa sababu roho zetu ni ngumu, hatujali yale mawe tutarushiwa, hatujali kile kitu tutaambiwa. Lakini the thing and the message that I want to send to the social medias and the people of Lamu County, kwamba Lamu Youth Assembly, with the compulsory direction, we are going to work with His Excellency Isa Abdallah Timami. Regardless of our political differences ile ilikuwa nayo, regardless of messages and comments that we are making in social media, sisi tutakwenda kufanya kazi na governor na tutahakikisha kwamba yale manifesto ambayo imeweza kupitishwa na manifesto ambayo iko hapa imeweza kutekelezwa na both houses, ikiwemo the speaker's house ambayo ni Lamu County Assembly iliyoko Mokoe, na the executive power ambayo chairman wao ni His Excellency the Governor. Yale mambo mnasikia kwenye magroup kwamba sisi hatutaki kufanya kazi na Lamu Youth Assembly, hiyo ni porojo na fitina na ujinga. Kwa hivyo shukrani. Sisi kama Lamu Youth Assembly tutaenda kumuona governor na tutafanya kazi na yeye. Na msiambiwe kuona kwa magroup kwamba Lamu Youth Assembly hatufanyi kazi na nyinyi. Let me tell you one thing. Kwanza nataka kuemphasize kwamba Lamu Youth Assembly haipatiwi msaada wowote na serikali ya kaunti ya Lamu, either governor ambaye yuko mamlakani ama yule governor ambaye ameondoka. Hiyo perception tuiondoe. Manake kwenye mitandao yasemekana kwamba aliyekuwa gavana wa Lamu ilikuwa akitupatia sisi mishahara, hata kuna majina yetu sijui yameenda kuangaliwa kwamba sisi ni ghost workers. Sisi si ghost workers. Especially mimi kama president, mimi ni mwajiriwa wa serikali, ndugu yangu pale speaker ni mwajiriwa katika shirika lake, na hao wengine wote ni waajiriwa katika department mbalimbali. Kwa hivyo msijichokeshe kwenda kutafuta mafaili kuangalia jina yangu kama mimi ni ghost worker ama ilikuwa nalipwa mshahara. The same applies to this county government of Lamu.
haitatulipa sisi mishahara wala haitatulipa sisi token. The good thing nataka kusema kwamba kuhusiana na Lamu Youth Assembly, pesa ambayo tunapata inatokamana na washikadau wetu ambao ni Oslo Center, Laikonia na Swedish Embassy. Hawa ndio wafadhili wetu wakuu wanaotufikisha hapa kufanya haya mambo yetu. Kwa hivyo ndugu zetu wale bloggers, kama mmeona hamuna la kupost, afadhali muweke wimbo wa taifa katika magroup ili Wakenya waweze kujikumbusha na kuiombea taifa Mungu. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu atubariki. Next order. Adjournment, since we do not have any other business for today. The House stays adjourned until 8:30 a.m. on 19th September 2022.